The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Abanya-Uganda bagenzi banje ombwire obu obwokulonda karuru nitubashaba okukoma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubiijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwe nimukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushaji kikuruga omu EU Spotlight Initiative. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mwasuze mutya abanaffe abatukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Dig Talk, The Mighty Drive ye program gy'olaba ebeerayo everyday Monday to Friday essaawa ebeeremu ey'okumakya paka ssaawa 3 olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 22 January tunatera omukuba olukuumu mutwe naye ng'ate njagala okubajjukiza nti abavubuka bamaama bataata okulonda ku kyagenda mu maaso tukyalinayo okulonda kwa Monday tubakubiriza mugende mulonde kubanga bano abantu abasembayo okulondebwa ate bebenkize nnyo kubanga be batubeeramu be bamanyi biki ebituluma be bamanyi biki ekitundu kyo kye byetaaga so tubakubiriza muveeyo mugende mulonde. Farida Bikobere is my name and today I am working with Omumbejja
luwedde Lillian. In the studios I have my guest already yatuuse dda mukomi wa budde omwami Atuhairwe Nicholas. Agenda kubanga ate tunyumyamuko naye yali yesimbyewo Isingiro North. Simanyi oba naye bamugamba honorable oba ekitiibwa kyamuyita mu ngalo. Nawe bakulifaringa nga honorable Nicholas? Of course. Mbadde manya ekitiibwa kyakuyita mu ngalo. Ba failures nammwe tubagamba honorable failure. So he will be talking to us for the next 2 hours nga tu discussing lwaki yagwa naye alowooza bamubba oba nedda. So tukubiriza munnaffe genda ku Facebook in your own account, search engine take the Alternative Uganda, like the page and follow us, and then we'll find a live video yaffe wansi mu comment section. Tekamu ekibuuzo kyo tugenda kubanga ate tukikudamu bulungi nnyo. Ate gwe alina airtime on your MTN line ogenda kuba straight mu studios zaffe obuuze ekibuuzo kyo. Namba eri 0789 017 145 0789 017 145 0789 079 wa emu nya 5. Kuba call in obuuze ekyoyagala okubuuza oba owabulwe oba kyoyagala okumanya. Mukana akadde njagala ate mpe omumbejja ababuuzeeko then ayanyirize omugenyi waffe mu butongole. Mwasuze mutya bannaffe abatukeereddeko olunaku luno olwaleero nga munnange bwagambye olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ze za 22 tuli mwezi gwa January omwaka 2021. Amanya nze omumbejja luwedde Lillian era nga tugenda kuba twatwalira ddala wamu ne Farida Bikobere n'omugenyi waffe gwe tulina mu studios paka ssaawa 3 ez'okumakya nga tunyumya ku bintu eby'enjawulo ebyakalulu nga bwe yakatandika n'okutuusa we baalondera ne results we zaafulumira. Kamuwa omukisa guno atubuuzeeko atuyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso. Tusanise okulaba ssebo. Good morning viewers. I'm Atuhairwe Nicholas, an activist, FDC contestant Isingiro North on the position of MP. I'm glad to be here. I'm glad to join the mighty tribe to discuss matters of national importance. Oh, apart from that, who is Nicholas Atuhairwe? Nicholas Atuhairwe is a married man, not officially married. But you're married? Kid, yes. One kid. I come from Isingiro, aged 34. Today is my birthday. Happy birthday. Thank you. So I'm actually making 35 years today. I studied, I'm a graduate with Bachelor of Development Studies. So things of development, I understand them. I'm an entrepreneur. I deal in business. Then I'm a social activist. Where I see injustice, I come out and say, no, this one should stop. And I look for measures on how to curb them. So that's brief about me. How long have you been an activist? You see, activism is something that can't be determined on how long, because the moment you see an injustice and you come out and you say this is bad, that you start activism. But at times many people try to look at activism the day you step on the street, the day you, but there are so many people who are activists, but they do it either silently, others use social media, others use whichever way. So my activism started way back in my O level. I remember I was at St. Joseph's vocational school in Mbarara. So we had this clash between classes. You would find senior 2, they don't connect with senior 3s. Why? You know that beef of the school, because those guys are like the class ahead of you are superior, they take themselves to be super. So by then we had a class ahead of us used to call themselves Zibs. Zibs it's like Abazibu. Abazibu is bad guys, eh? Mr. Honorable,
Yes. Mr. Honorable, I would really want to request you give my show a 70%, okay, 50-50, Uganda English, to balance. Okay. Jagezako. So, kati abazibu abo, abazibu ngabo, their class was, they had guys who would go for training, blah blah blah. So one day we used to sneak out of the school. So they staged and said, how can senior two guys go out of the school? Let's take them and that was not activism. So I organized my class, which was a bit younger. We tried to see how can we counter-interact them. So by then we were in the main hall watching. Every Saturday we'd go to the main hall to watch football. Others would go out. So I wrote a cheat. We would sit in a certain section. So I wrote a cheat and I could share. Everyone would read and alert them of what was going on. So there was supposed to be a very great fight between two classes, but doing that our people became alert. So at least we tried to curb the situation. So I can say I think activism started then. So by then, Twave and Tugamba, okay, if the Azibs were the solutions. So as I talk, Jovok guys of 2000, 2001, 2004, they are called Solutions. Even now they have their group, we have our group called Solutions. So from then, that's when our my involvement in real activism started. Of course, after that I joined the campus, Makerere University. But before Makerere University, when I was at Atuhairwe College, we used to have roll calls. Sawa munana za chiro. We had our deputy headmaster called Mustache. That was his nickname. Yes, so yaringa kola abrupt and Mzee Mukia, they would do abrupt roll call. So I was number 14 out of around 200 students. Bwe bali bakola bwe batinga ndaba bansomye Atuhairwe Nicholas, I say present sir. I could just go as if I'm going for a short call. Niziluka around 2 kilometers. Leave Valley College, I go to Bushenyi town. To do what? Njingira mbibanda abana jukira bali batolosenga bali mbibanda. Kati ningenda nimbayita nimbagamba guys roll call abana nibavayo nibadduka. At least when you come ngati bana mala roll call bagamba okay. Nze jukira dali number 14. So it was out of like 200. By the time they go to 50, ngana tu sedda mu town. Ningamba waliwo obuzibu kusomera mudduke mugende. So remember I had gone for a short call. Nange ninkomonga bali either class yafe bajivuddeko bali mu next class oba bakyalimu. So activism no kulwanirira eddembe ly'abantu kyatandika dda, whether nga sikimanyi naye nga omusaayi gukikola ng'olaba okola ekintu, but at the end of the day bw'okitunuliramu ogamba what I was doing was an activism, was something that would save either someone who is some other person. Did you hold any leadership positions while in high school or at campus? Kakati mu byobufuzi nze nali njagala mbeere gye bayita a man of all seasons. Saagala positions, but I would be a man of influence. Nga saagala kwesimbawo. Nga toyagala kwesimbawo, oyagala ebibyo bimalire n'ebbali. Yes, naye nga seesimbawo up to university. Mu high school, mu O level, wonna saabeera ne any positions. Naye kati bwe natuuka ku Makerere University, then of course naali awo nga nabyo sibyagala. But there was a small group, like an organization called Youth Alive. Youth Alive yali esomesa abaana empisa, like behavior change program, aba high school. So kati ninjagala okwesimbawo to lead that group, small group of about 30 people. Yes. Kati mu kifo kyo mu process y'okwesimbawo, one of the guy yali ali mu education. So on the day of voting, naleeta abantu abapya. So instead of
bali members of Youth Alive. So they came and voted. Kati bwe bakuba akalulu, I was so hurt. Nimpandika petition ku Youth Alive, nibagana okumpuliriza. Nagamba, no, but Nicholas, I'm known. But then, of course, before that, I was Nalim Kola Pro dialogues. So I would come, volunteer in organizing, okuita abantu. So we had a lot of dialogues at Makerere in Senate building, Warwo halls, level 4 and blah blah, with one of my mentors called Wesije Bwamwesigire, but by then he was called Wesije Brian, but he changed the names. So ngayali are motivating. Tomorrow we are hosting Mugisha Muntu. So I would run around the campus pinning those posters to make sure that Mukaunges, our show, our dialogue is well attended. So even during dialogue, I would distribute what and what. So I was known by almost, let's say, 40% of Makerere students. From law, from medicine, Ngabamanyi. So when I'm cheating, I was so hurt. I was like, Nicholas, I'm known. Why can't I contest? So by then, actually, yes, Simbio kuna chifuma ticket ya aunt, but also he didn't make it. Katinaling tambula ku Faculty of Arts ninda ba post. Ngabagamba the waliwo bayita Makerere University Faculty of Arts Association. So ningamba, oh, I'm from Faculty of Arts. Let me take this opportunity. Nesimbe. Nimukubira esimu nitugenda nitwogera. I picked nomination forms. Contesting. I contested with some other guys. Nimba wangula. So that was my first competition, my first elections ever. No wangula. Very on a small thing. Actually, Makerere Faculty of Arts, in a course around 11 courses. So all those were under me. So I was so happy. I was like, okay, now Nyingidevia politics. From there, of course, there was now another body called Faculty Assembly. So each faculty would bring a leader, and we could converge and make another body. So for sure, in our time, we enjoyed Makerere as a leader, as President Faculty of Arts for 1 year, and then I was the Secretary General for Faculty Assembly. Nganyina mikwano jange Jack tumusime now akola mugunda naye abadde yesimbye Mbalala is also a director of Mbalala News. So it was really wonderful. Abadde yesimbyewo ne bamukuba akalulu. Naye tiyawangude because he was on independent. Ate politics za Uganda kati, you either be attached to a certain party or in a sente to influence your win. Even those who were attached to certain parties didn't make it. Of course, those are other factors. We can discuss them later. Yes. So, we wawangulira wanene cha faculty president. That is when you joined active politics. Yes. So, kuva from campus, this is your first time okwesimbawo. 2015. Of course, by then I was, I think, 29 years. I wanted to contest also for the same seat in Isingiro North. But on FDC ticket. So ngabwe nkugambe ebya leadership, other leadership roles then akola ku Makerere University, I was among the FDC leadership. Now that is a small body, and you could go into a small hall, abantu babakubira akalulu bakuwa mobilizer. So it was not all that big like the other one, Faculty of Arts presidency. So kati nze mbadde mu FDC since 2006. Of course, many people will ask why, because that's when I came to realize that, that's when I came to know politics. Someone would really want to know why, of all parties, why did you join FDC? Kati, when I was at Valley College in 2006, Mukira, the director of Valley College, is a strong member of FDC. So the team from Kampala, they were in campaign trail. So Bajjan, Batuchalira. Ngawale Mugisha Muntu, abantu banji, all those big guys. So nibakuba assembly and tuyimirira sajja nibogera. I was so touched. I was like, oh my God, this is the party. Right group. This is the party to join. Bwe bagamba tugende mu kyalo kulonda akalulu.
nagenda straight and I became an agent at my polling station nga nkumira Besigye Akalu in 2006. So from then 2007 I joined Makerere. So at least I had that background that Mugisha Muntu ye yanyingiza chi FDC. So from then up to now I've never looked back. Mugisha Muntu ye yakuyingiza FDC lwaki tewafuluma naye when he decided to leave FDC? When I joined the party, I looked at the principle of the party, the ideal of the party. So she talked by then on behalf of the FDC. But when he decided to leave, of course, me, I still believe in the ideals of FDC. So sagenda naye. But I wish him luck. Yes. Aliye naya yabibye. Yavude mu kalulu nange nkyali mu party nsindika. Mwena baba kubyege mukabage mukomba. Baba kubye. Akalulu ka Uganda kali so funny. Nti ono musajja wetulwanyisa Museveni musajja mugezigezi nnyo. Museveni yakwata it's like when you have a kid. Omwana ina ekizike a 50,000 note. Yes. We no kwata biscuit oba sweet of syringe atano. No muwa sweet no mujako ekizike. Okitegede? Kati akalulu ka Uganda kabadde bwe kati. Mu central where Museveni expected violence and everything. Yagamba akalulu mukalekete mukakwatamu. To the extent of sacrificing abantu baita bave the likes of Seninde, Betkamya, kugamba nagamba I don't mind about you so long as mu central nga tufuna peace. Katandikira wano nika spreadinga. Bobo jukira 2016 I think 11 Sematimba yali ayagala kubba akalulu ka road mayor. Nikachankalanya Peter Sematimba? Yes, nikachankalanya obwa road mayor. Nikachankalanya nibabuyimiriza. So the next day nibakaddamu. Kati Museveni yali tayagala no bwe bagamba nti omuntu abya akalulu kamu or any violence on any polling station because it would spread across central oba Kampala yonna ate demonstrations zitandika akalunga tikanagwa. Kati yabakwasa atya sweet n'abajjako ekizike. Yabakwasa sweet n'agamba mukaleka akalulu abaana ne beeyagala ne bakubira nupu. As we talk, is it the reason as to why nupu waneno mu central yatwala before bingi? Yes, because yagamba no one should touch them. Twali akwata akalulu. I'm trying to show you this nga comparing n'abadde over other areas of the country. Kakati nga bwamala okubawa sweet eyo n'agamba mukubira abantu bamwe akalulu nga bwe mwagala. Ne bakuba ba minister abantu ne basanyuka. Kati oba olaba level y'obunyiivu eri mu bannayuganda abali mu central kati saawa zino eringa ku 20%. 20% bati bagamba at least twabakubya akalulu. Kati bino ebyokugamba nti bandwanirire president waabwe bekalakase president basibidde waka they are somehow contented and baina ababaka bangi kati yeri satisfaction baina satisfaction eyo kati ekyo kiraga nti in the next 5 years Museveni akyatuvuga because saawa zino mukwano gwange Segirinya Mr. Update Malende Segona Alan Sewanyana tewali omuntu osobola gamba to mobilize people tugende tununulani Bobby Wine because saawa zino agamba hana wangude kati nkola ntya naye abalira kasala ke abali akasala kyatubako mu FDC in 2016 abanga tuwangudde nga wevu naye esipize Kampala but bakasala zina bagamba let's mobilize. It was very hard for them to mobilize because bali bafunye positions nga tebagalo ate kudambuvuyo because omuntu abadde yekalakasa luli nga activist sawa zino MP agamba how can I go full honorable full honorable so status katengeza ko kugamba inti bwe bakola eno peaceful elections ate in the backyard in other areas ebintu byachuka. In my area Isingiro akalulu bali kugamba nga agents babakwata ne batekinga obululu ne bayiwa mu box. Connivance yali abantu aba basatu. Security operatives EC ne NRM mobilizers. So
any person yaliwa opposition nga wiping out. At some polling stations they would come and provoke. Nibaku testinga. Kati omusirikale najja nakuba obululu nga bonna. Nga balabe reaction yo. Bo reactinga they arrest you. Wala mukwano gwange twali twesimbye abantu musanvu. So one of them twebaze Kenneth. Yatuuka mu kifo mu area ye nasanga nga bamaze okutikinga obululu. Nga botukawo bakuba akalulu naye nga katiikinze. Bakuwa buwike batikinze ogende oteeke mu muli. Kati omwana driver we yali agenda okuba akalulu. Kati naje nagamba owaye nga bakubya akalulu. Nagamba are you serious? Omwana najja nasanga obululu bwali nga butikinze like about 7 ballot booklets. Nabukwata nabutwala ku police. Bwe yabutwala ku police bagamba that's bad. Mulinye tugende today tulaba ababadde babukuba. Okutuukayo ne bamwefuulira ne bamukwata. Ne bamuteekako omusango ogwa possession of ballot papers. So nkulaga nti it was a connivance of 3 groups. Kati eno mu backyard ne wali ojja obululu 30 at least obo bagezaako okubukuba in the morning hours. On the declaration form jukira ba agents bo babagobye babasibye bali bakyusa ne bakuteerako 03 instead of 30 votes. So oyinza okulaba results nti tomusajja yakubisa range nyingi naye range nyingi had a lot of factors eyaleeta nga efuuka bweti. Nga tetunatuuka ku bakuba obululu bakola butika twagala okumanya what really inspired you okugenda wesimbewo Isingiro North? One obeera onobeera ne ideas naye abantu ba leaders bobeera nazo bobeera nabo nga babakulembera nga tubakutegera. One of the things why I joined politics nze nakula nga ndi musajja mutini small size bwe bayita portable naye kati bwe mutuuka meeting of course I would attend so many meetings and you raise your hand they would say you kati nze ne bambuuka. Lwaki bambuuka? Because I look young ndi muto ndi mutini naye nga tebalookinga tebatunuulira ku ideas ogenda kubiki byoyogerako. Yes, kati ningamba no kino ekintu nyina okukigoba nkigoba ntya. Let me go into politics. I become a man of influence because I was of course ndi MP yesimbawo eyo status yokko omuntu bw'aba comparinga akuwa opportunity okwogera okusinga oli omulala. So naye kyendaba marginalization mu community weeri muntu agamba twagala muzee ayogere omuvubuka tayogera. So I was like this one should stop. However young you are, you might have an idea that would change the society. Yeah. Activism ono gwokola wali omukola lwansonga wali planninga kwesimbawo oba just wali okikola nga it's out of passion? Out of passion. Twali tukola activism out of passion. But along the way niwesanga nga there is also this other opportunity. So no kola chi? No joining. Naye kugamba nti nakola activism tunesimbewo no. That's because we've seen activists banji nga akola byakola byonna naye nga abane plan nti mu maaso eyo bwe mba ntuuse okwesimbawo mbere nga siri mupya mu bantu. Of course buli omu abeera n'obukoli obwe bwakozesa. Naye nze ng'omuntu nakugamba activism yatandikira as early as 2002 when I was in senior 2. Kati nali sina na plan nga yokwesimba at any level. Olaba niveeyo after like so many years attended nesimbawo ku university 2009 almost 8 years. So activism je nakolera mu secondary it yali teri connected n'okwesimbawo ku university. Naye nga bwe nkugambye nalaba waliwo gap abantu betubeera nabo nga tebagala oyogere nobo bya ne ideas tebali so close to the society ningamba no nsobola kujja ni feeling I got paid. So that's what motivated me to contest as an MP. So contesting as an MP, was it something like a retirement job? Nkoze activism mpulira mukoye, nkoze jenkoledde mpulira nkoye katika nyingire politics when tuko ku retiring at least retiring nga oba honorable ba ekintu kirala kyonna. Kyekugamba twakatandika olutabo. Mbadde nsoma gundi
ono president wa America omupya Joe Biden nti amaze emyaka 8 ali mu struggle nesimbawo agwakola bwati ali here and there naye nawangula kati nzi saawa zino nakamala mu struggle jengamba struggle 2006 jengamba when atandikira okubeera agent wa FDC up to now that is 14 years so ndaba China yobudde twakatandika struggle kyetutandise mujikera bukezi twakatandika n'abantu baffe bayisingiro bwe twamaze nga balabye bagamba eno yabadde introduction kati kyetuddako okusigala ku mulamu wetuli 2026 wetuli tujja kwesimbawo naye tujja kulinda 2026 we are starting work after bwe twamala akalulu bwe tuti the next day ffe twayitamu nze ne mukwano gwange batuubira ku bantu missing ntwetola the whole constituency kugamba abantu lugamba mwebale kuwa akalulu because nga bwe nakugambye akalulu owali ejja obululu 6 ku polling station ate ogenda okusanga ku DR form ng'olinawo obululu 10 naye abantu 6 abakuwa akalulu bakyaliyo and they are grateful nti bakuwa akalulu naye wano ku DR form so ekiri ku ndowooza bakyava ku byuma ebyakozesebwa kuba nti obululu obwali 6 bwesazeko bufuuse 10 nga bwe nakugambye bwe batuuka ku signinga declaration form mu kawungeezi nga agent waffe either ali mukomera oba bamugobyewo so for them baali basalawo tukuwa obululu bumeka wano babaze yes bagamba tukuweewo obululu naye mukubala nibagamba Nicholas ajeyo 6 olaba naye wali mukuwandiika nibakuwa 06 naye kyengamba nze what is important there is nti abantu abakuba akalulu 60 people bo weebali ate bakyaliwo so that's where wensibira ningamba at least abantu bange weebali bino ebyokukipapula sijja kubifaako nnyo because omuntu eyakuba akalulu n'atuwagira akyaliwo. What are some of the challenges zoyiseemu mu activism before joining politics? Kusomozebwa ki kw'osanze? One, activism eno kintu kizibu bw'oba toli musajja mugumu togisobola. Ekisooka ojja kuva waka ogenda mu activity tomanyi okomawo oba tokomawo. Kati bw'obeera ne family abasinga baba bagwamu amaanyi because atuuka eri ne bamusiba n'atandika okukaaba nti abaana bange. So to be in activism you need to be strong hearted. Olina okuba olina nga totya ng'omutima gwakaluba. Mutima gwakaluba. Kati wali bw'otumbiza sound ya struggle ng'okuba akadde oba ogamba I don't mind, family ejja kwesortinga. Ekyokubiri, of course activists n'obwogendawa emirimu mizibu okugifuna. These days omuntu agamba entoyaani kankebere ku Facebook ye ndabe bya postinga. Bw'oba postinga nti biki oba Twitter account. You are not pro-government. Bajja kufuna any technicality bakujjemu. Of recent waliwo when agenda ku interviews but one of the directors was like ekizibu ky'abaana bano ba activists basajja babesigye n'obwomuwa omulimu koto olaba abantu they are penalizing you because of being an activist. So besides being an entrepreneur okweyiya activists okufuna omulimu nti ofunye omulimu mu government ofunye omulimu mu kitongole si kyangu. Abantu balina amadiguli balina amamasters naye bwayingira mu bya activism buli omu aba akutya because activism obeera omuntu ng'otunulira buli kintu kyonna bwe wabeerawo any challenge oba ogiraba oli bw'aba abasasula naye ng'abakiitinga you can say but it's my right to do this. Ate abasinga tibyo babyagala aba ayagala bw'aba boss byonna everything is him. Oba agambye mbasasula sibasasula mwamuba temwinako obwogerere. Activists otunula ngamba naye NSSF yaffe bagituwa naye we are supposed to get how much. Kati obeera so critical on even minor issues. So batutya nnyo naye in the long run
usanga ng'omaze emyaka 10 oli awo wa graduatinga naye emirimu togifuna. So the challenges. Era nga bwe tumanyi nti buli kibi kibaako n'ekirungi. So what are some of the achievements z'ofunye mu activism? Achievements za activism one, you obeera ne kye bayita extra knowledge, especially on human rights. Fe tutuuka ku police, omupoliisi n'abakanga naye ni mu challenging. You didn't study law naye nga waliwo by'omanyi ze bayita basics. Omanyi your rights zo, omanyi bakusibira emyezi meka, omanyi no bagamba kola bwoti. So omanyi ekyokola. Yes, you come to know the world either mu spheres zonna ng'ogezaako okumanya nti kino kirungi kino kibi. Then nekira n'oba okola emisango omanyi wookoma oba omanyi nti kino bwe nkikola penal code egamba bweti. Kino bwe nkikola that is a civil case. So kyonna ky'oba okola oba mindful of the penal code and the laws that govern the country. Kati omuntu ayinza okuva eri n'agamba nze kankuba oluyi let me fight with you naye akuba atya agamba guno omusango guzitowa gutya. So kati bw'oba ogeginga bw'otyo kikuyamba to live in a society, control your tempers, to control your obukambwe bwo. So then another advantage ya activism, abantu bakumanyi obeera wherever you go, people know you, bagamba ye gwe gundi. So you come to oba omanyi nnyo oba omanyiddwa nnyo. Kati nga bwe twabadde mu Bulwa abantu bagamba ye gwe gundi atambula ne president. Kati olaba nti it was out of acted because even going with let's say Dr. Kizabesige, Power, Ingrid, of course whatever they do, those are activists. Whatever they do, you're part of the team, so you're also part of the activism. So in batuka in bagamba mwa batambula ne guno sanga abantu bakumanyi. Then ekirala activist ye tatya. He takes on whatever so long as aba amanyi nti kyakola kiri mu mateeka ya kirumba. What's your take on the way how police handles activists? Of course, Kati, I was discussing, or Nachoka is discussing one. You see, Ugandan police, it's not professional at all. Any professional way, actually, any professional way, I don't see anywhere. Actually, I usually call it yellow police. It's an NRM police. When no in a valid case, now it's against an NRM person, even to be true. So, you guys are protecting interests that NRM. The other day, ngatuye wa facing mbade ngamba yombisa ningamba echinduma osanga ASP wa police mayinja 3 nayo mwana senior 4 graduate oba P7 graduate naye ali mobilizer wa NRM akomaninga ASP namwa order kubanga bebali mbuyinza. So olaba police bajimazeemu amaanyi NRM enafiya police nejimalamu amaanyi in that nobosanga DPC tabeera na powers so long as chairman wa LC3 and NRM mobilizer wali awa order nagamba oyo mute oba akoze eki ne bamuta. So mwekituka ku activism versus police nabo bakikolera ku bunkenke to praise NRM because whatever we do we are against NRM or any other body etukola bubi etatuwa bye twagala naye in that process we bakola bwe batyo ate bo bakola ki police sidinga nabo kyengamba nti police NRM yaginavuhiza. Is it because the activists abamu bali violent? Okuba violent is a sichilaba because of course the alternative the other organizations babade ba training abantu to be non-violent and I think they have achieved a lot because whatever demonstrations is of the past zineza age limit za white oval police na akwata omwana namkwata Jake nayo sanga omwana nga and he's energetic but he can't fight back because they are trained. They said no, when you fight you lose, when you don't fight you win no matter what. So I want to applaud the alternative social movement of training abaana ne government. No, you can be this osobola kukola ekintu nga tolwanye atoya achieving a goal. So
police should not use that as an excuse that people are violent, that's why we fight back. Police know about to violate, they come up with pepper spray, they come up with chiboko and beat them. Naye ndawali nti because NRM ebamaze mwensa they are now like a kajejena, a thief. Nti bonna bali awo tebayinda kye holding as an institution bagendera ku manuscript ya NRM. Begamba kamata babakwaka. Wegamba arrest them. Of recent, NRM primaries in Isingiro, in one of the areas, one of the NRM mobilizers had police and UPDF, and that guy ordered that shoot him. They shot one of the agents of the opponent. Omwana nafa. So such cases zijjayo nezikulaga nti olaba oyambadde yero abeera so powerful n'omuntu amaze mu police emyaka ate nga alina authority n'obuyinja. Kyekizibu kyaffe kye tulina wano. Our studio line is 0789 017 145 0789 017 145. Please call in and ask your questions. Omugenyi waffe agenda kubanga ate kuddamu butereevu. Enamba eri 0789 017 5 0789 017 You can call in ate obeere nti oyogerako n'omugenyi waffe gwe tuli naye mu studios. We are the Alternative Uganda on Facebook. Please go to your account, your search engine, take the Alternative Uganda. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Like the page and follow us, and then on our live video wansi mu comment section teekamu ekibuuzo kyo tugenda kubanga ate tukisoma. Gwe atasobodde kuba simu, write your question wansi awo mu comment section tugenda kubanga tukisoma omugenyi waffe akuddemu. Gwe atasobodde tulaba, we are on YouTube as the Alternative Uganda and on Twitter as the Alternative Uganda. Ebintu nga bibeera ku Facebook, the whole program is uploaded on YouTube. Oba tofunye budde tulaba nga tuli live ku Facebook, please go on YouTube, tekam the Alternative Uganda, obeere nti ate otufuna bulungi nnyo. Mwami Nicholas Atuhairwe gwe tuli naye mu studios atubuulira, mumanyi buli lw'ogwa ofuna ebyokwekwasa banziba naye ng'ate omusajja yakukuba range yawa range ne range yennyini olabira ddala owookubiri neyasooka nga y'amaanyi naye ofunayo ebyokwekwasa. Si buli omuntu asobola okuacceptinga defeat n'agamba kituufu. Omusajja yawangula Mwami Nicholas, mpozi onyumirwa nnyo okuyita honorable, naye ekitiibwa kyakuyita mu ngalo ekyo tukirinde 2026. Sikyo tukirinde 2026 ekitiibwa kikomewo honorable. Olowooza nti kiki ekisizza FDC as a party okuba nti saawa eno ne NOPO party empya eyankajja ebasinza ba candidates mu parliament? Ekisooka ekyogamba nti FDC yafudde. Yasse, tetugambyeko yafudde. Yes, yasse. You need to understand the politics of the country. For example, bw'oba olaba 2016. Yes. For example, wanonga mu Central. Abantu bwe bamala okuba akalulu ne bagamba Besigye akalulu bakabbye. Ekyaddako nga bwe bali basanga ekisumuza abantu nga bakola ki? Batiikinga. Kati waliwo kye bayita wave, political wave. Saawa zino ya umbrella. Ate wano mu Central nga bwe natandise ningamba wano mu Central yakuteyo wonna because the elections were free and fair. Okiraba? Here in Central, the elections were free and fair. For MP and President. Naye bw'ogenda nga bwe nkugambye mu backyard, and that's where our people abasinga we babadde. So many cases. Ono babubye, ono bakoze batya. So nkugambye nti some of our FDC aspirants bafuse victim of the yokuba akalulu because they had contested across the country. Ate wano mu Central NRM ne FDC ne baloozinga. So they are victims of circumstance. Yes. Because bw'olaba like me in Sinja would have won. Naye ballot staffing n'okuba akalulu n'amagye okuba akalulu wouldn't make me win. You would have won that person who has been in parliament for 15 years. This 20 years. 20 years. So he's going for the 25th. Oh my. So kati bw'olaba other areas
n'ekirala abalala ba FDC abagudde babadde nabo baluddeyo abantu nga babakooyi. Some people were 15 years, 20. Mpozi banabe mu Kampala Munyagwa ne Kabazuguluka. Even Kasozi. Ne Kasozi. Wave ya NUP yabatute. But other areas, factors ziri bbiri. Abamu bababye, abalala nga nabo ba incumbents babadde baluddeyo. N'abantu nga baagala ku change. So, ne babakuba bwe batya akalulu. I will re-echo my question again. Chichi echiretedde FDC okunafuwa. Is it because the party is built on character on one person? Dr. Kizza Besigye nti power yajja nafuna 0. I mean, is it 3 point something? For FDC, that was really ashaming. Kakati wogamba ashaming before we come to the polling day. So can't we term process? Yes. Process yaka return on the day of nomination, or no, actually before nomination, because you have to consult. But for the last 5 years, FDC were they ever welcomed by tear gas, but they don't allow people to mobilize. They don't allow people to gather. Kakati we try to send them where they have the mandate even to meet people to do what? Arrested so many times, gas on each the and same every happened district. to no members. Yes. Kakati ng'ogenda okulaba nti factors tiziba favoring. Ekyokubiri, of course bw'oba olaba FDC ebaddewo ng'ewa abantu essuubi n'egamba we are going to do this, we are going to do this. Naye essuubi, of course people try, Museveni akalulu n'akabba. Kati ekyabaddewo, people changed. They wanted a new person with a new hope, with a new message FDC of brought a new person. Nzijja ku ekyo. Bw'oba olaba nga churches zetulaba wano, churches ezisinga they have message of hope, message of wealth. Churches zonna ezirina message eyo osanga abantu nga bajjudde because people want to hear that, whether they get it or not, kyebaagala. Kati wano mu struggle eyo, you are arrested here, you don't talk to people, which means message ya hope gyoyagala kuteeka mu bantu tugikola ki? Tetuuse. Of course bw'oba olaba nti Power ne Besigye, of course they are two different people. Oli yali amaze okuyingira mu musaayi gw'abantu, naye bwe yasazeemu okutinga ate n'abavubuka abato ne bagamba atufunyeeyo kyali waffe omuto katugende naye. So that's how Bobi Wine came in and took over because of so many factors. One, he's a youth, ekyokubiri musician, n'ekirala I want to say the guy was good at branding. Nga wonna wootuuka obulred bwebuli obukofiira, and people want that thing. Bobi Wine is not a youth. Okay, by then ng'alina ekisuubiro ky'okwesimbawo yali muvubuka, naye kati emyaka obimanyi emyaka yasuuseemu katini is no longer youth. Nange bwa youth kati mbutadde. Yes. Bwe naawe okuva liro tokyali youth. Yes. Ekibiina okivuddemu ekyaba youth oyingidde eri mu bali abalala. So I really want to look at simanyi obudde nkyabuyina okuddamu ekibuzo kyange sembayo then tugende mu break weetagamu olwendo lw'amazzi. Njagala otubuulire aba FDC mwenga mwe mutula, do you do these meetings ne mugamba, because this time around you even filed okufuna aba agents ku polling, some of the polling stations ewaffe mu kyalo tegali agent wa FDC. What really happened? Mobilization yali ekolebwa muntu omu nti engeri gy'atali nnyo active mu zino ebintu ne bibalema. Because ffe tubala nti okay, ne bwe baali bye buli obwammwe obulala naye mubeera neno block vote yaba agent gwe mubasolooza aba agent bammwe bonna muba muyina ge mutandikira naye ne ba agent baabalema. Ekisooka okulemwa agents sigamba nti twali tubayina. We have structures across the country, tulina abantu abatuwagira, naye wagenda newayingirawo ekintu kya intimidation, arrests. On the voting day, I think every police cell in the country had an FDC or NUP agent. Si wano mu Kampala, outside. Nze waffe natuuka nga bamaze okukwata my comrade, twatuuka n'abantu be tutali tumanyi nga bagambye ambadde agent wo ne bankwata, mbadde agent wa Power ne bamukwata. So
abantu bangi babakwata sigamba twali tubayina naye nkugambye it was a planned move. If you see an agent, arrest. Bwoba tumwarrestinze, he should abeere nga tayomba. He should accept akolegane nammwe ne bamutiisatiisa. So at the end of the day, someone will say tumwabadde na ba agent and they will always say it. Nja kusanga ng'ayogera kyekimu. Do you concede nti Rwamirama ya wangula akalulu? Do you concede defeat oba ogamba yakubba? Kakati ekyo ekibuuzo nze ng'omuntu nja kukyogera naye abatuwuliriza abana Isingiro oba abatulaba, for them they have testimonies to give. Do you concede defeat oba okkiriza ogamba nti yakubba? Omusise yabba nze zeka. Omusajja yabba abantu ba Isingiro North. Yabba abakuba akalulu n'abba abeesimbyewo kugamba everyone yamubba. Are you planning to petition? Petition gye ndiko nze nkyali ku musango ogwogamba nti omusajja talina bipapula. N'essaawa zino I'm heading to high court. Omusajja talina bipapula. Kakati nga bwe nkugambye nti these institutions are so funny and stubborn. Bw'olaba grounds ez'abantu abamu ze babagiramu mu parliament. For example, bw'oba toyina kye bayita bw'okyusa amanya olina okukola kye bayita deed poll. Kati bw'okola statutory declaration, it's not legally binding. And we are in 2018, omukyala waffe wa FDC we Paris abamujja mu parliament because of that. Mu kalulu kano, there are some candidates of Telego bwe bajjamu because on the nomination day bali tebalina deed poll or change of names using deed poll. Bw'ogenda kulaba omukyala Nandutu Agnes Nandutu wabadde yeesimbye naye. Some like 2 candidates nabo babajjamu because they didn't do deed poll. Bateekamu statutory declaration. EC byabakama justice n'agamba on the nomination day Bright Rwamirama yalina ki statutory declaration ng'akulaga nti of course kikyamu naye n'amuleka n'ayitawo. Nitugamba okay okoze ruling yo okumufavoringa fika tweyongereyo mu maaso. So nkugamba nti the system eryawe eri vague. Bw'ebeera ku opposition ebe yagala ekunyige amateeka gakola ku opposition gatandikirako immediately. Naye the moment bw'obeera mu NRM banoonya excuse ne bakugamba you go to the next level we sorting. Muna alwanireyo mu kooti gye tugenda tumanyi bye bigenda okuvaayo. But as I said, as an activist you need to keep your hopes alive. Step in obwegwawo bwegaana weeyongerayo ku madala malala. You never know, you might achieve at a higher level. Kati singa omusango guno gusalibwa in favor of Rwamirama, do you plan to petition him over okubba obululu? Okubba obululu, one of my comrades Ayachi Tandiseko, of course we are going to join him because naffe tulina evidence eri enough. Polling station name. But which evidence ngogambye declaration forms baziwandikangako bikifula ne because bajja bagamba bulete declaration forms. Yes, kat ground zokubba kalutebeeremu. Ate ne evidence zotendalinga mu court tebeemu ntuleta declaration form. Ba agents okubasiba okutikinga obululu then oku abasirikale okuba akalulu ebyo byonna zibeera grounds ezokuconsideringa bwemugenda court as okubba obululu. Kati omusango gyolaga after this show guwulirwa baba wa ruling? Guwulirwa. We are going for hearing. So after hearing tujja kulaba. Kakati n'ekirala. Okay, let me talk briefly about this case. Omusango gw'empababira Bright Rwamirama gugamba nti yesimbawo nga amanya gakozesa tegakwatagana. His senior 4 reads Bright Rwamirama, his senior 6 reads Bright K Rwamirama, ate omuntu ali kundanga muntu ye Bright Rwamirama Kanyonto. So those are 3 different people. Bright Rwamirama Kanyonto don't have
senior 4 and senior 6 ate yeesimbyewo. So that's what we are trying to say, court mutubuulire kituufu ono omusajja alina ebitabo. Of course nga bwe nkugambye sifa abasalawo tutadde mu kooti kyegenda okusalawo kyetutambula nakyo. The Mighty Drive ye program gyoliko gyolaba tuli batuyita The Alternative Uganda is our Facebook page. Gendako otufune bulungi nnyo tuli live otekemu ekibuuzo kyo okuwabulwako oba kyonna kyoyagala okubuuza. Tugenda kubanga ate tubisoma. We are going for a short break. Omugenyi waffe awummulemu then tukomewo. The Mighty Drive tovaawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. It is always real issues, a real talk. We have Nicholas Atuhairwe in the studios discussing patent issues that happened during the
just finished elections of the president, MOP, Lord Mayor, and so we can say congratulations to FDC for still making it to maintain your seat for Lord Mayor. Nate ebirala byo byabayise mu ngalo ne mufuna 3 point something. It is really not good for FDC. You need to restructure and then and then do a lot of mobilization, because you are really not doing good. We are going to be talking about more in our second hour. Together to know leader parliament, the quality of debate that is going to be in this parliament that we're going to have, and then how big should our parliament be? Kubanga we have 527 MPs in parliament. This 2021, 527 MOPs. We really want to compute these members of parliament if everyone is going to get a car and a tab, so you can know where our taxes are going to be, allowances and all that thing. But I want to ask Mr. Nicholas, how big would you wish our parliament to be? Now, we still have a challenge. The challenge is the leader we have. Who? Which leader? Museveni. His Excellency, the President. Yes. Now, oyo musajja kyayagala yetafaayo, because ebintu byatandika ddanga. Every time constituency nagidividinga, every time workers, special groups batano, amagye batano, kati nabo bitana biri mu 7 boyogerako. Of recent wamuwuliddeko ng'agamba nti ba ministers bajje naye nga tebavudde mu ba MPs. So bonna bono the 22 MPs, I mean ministers, abagudde chances z'okubakomyawo n'abalala abapya webali. So ojja kusanga nga tuli mu almost 600 legislators. Nze ng'omuntu twandifunye, let's say every district tufune MP w'omukyala, tufune ne MP w'omusajja for every district, because what they do, emirimu gye bakola tiyetaagisa nti babeere bangi. Emirimu, the roles of MP teyetaagisa abantu babeere bangi, babeere katogo, because they don't have even time to discuss. Buli omu tayogera. Waliwo omukyala ewe waffe, our former MP, yatuuka mu parliament namala emyaka 5 ow'abakyala, woman MP. Yes, nga twali kyayogedde. Naye abantu bewaffe ne mu ggwanga talimu taxpayers money ze yakozesa n'agenda US taddanga. That's the challenge. Katono abantu kye bamukoze mu primaries ne bamukuba akalulu, n'agamba nedda nja kukomawo, n'akomawo naye ne baddamu ne bamugamba independent era ne bamukuba nedda. So according to me, we have 146 districts, nezo nyingi, naye at least tugenderaawo. So if you times 2 tubeera ne 200 legislators. But ministers, get 21 ministers. Ekyo kigwe. Naye saawa zino olindako. The other day, omukyala Kanyike eyali deputy road mayor, bwe yavaayo ne bamuwa omulimo ne basanga ebitabo tebikwatagana, ate ne bakuliyetingako ministry. Which means to cater for all these abantu Museveni bayagala, expect more ministries, expect more constituencies. So by the time emyaka 5 ngegwawo tuyinza okusanga nga tuli mu 600. Museveni bw'aba akyaliko ne bongerayo the next, let's say, emyaka 5 nga kyaliwo, tujja kwesanga mu ba legislators nga bali mu 800. Bali mu kuzimba parliament endala to accommodate all the big number. Naye all that byonna biyingira mu nsawo ya muwi wa musolo. That's the challenge. Bwe tutunuulira ababaka be twalonze abagenda tukiikirira mu the next 5 years mpaka nga 2026.
omuntu yandirowoozezza basically wano mu Buganda ababaka betwasindise mu parliament naddala ffe abalondedde wano mu Buganda omuntu bw'aba tunuulira ennyo comparing ne parliament eyise ndi weewaawo si yebadde ekola ennyo naye ate bano omuntu agamba leero kale face mpya naye baana bato tebamanyi legislation tebamanyi how a bill becomes a law tebabimanyi ebyo ebintu omuntu yandirowoozeza nti oba beetaaga okusomesebwa oba beetaaga college balietaze mu college. Nze I disagree with them. Ekisooka wano mu Uganda oba mu nsi yonna omuntu bw'aba nti atuuse ku level endala he adopts the situation. The things that you cannot adopt. Like what? Adoptinga n'amanyi nti nina kwogera kino, they are going to study bajja kubiyiga. Nze actually I have so many hopes mu baana bano abayingidde abato. Kati fenga FDC solo tewavuddeyo abaana. You see, the young guy is coming on board. Omuvubuka omuto aba amanyi ekirumirirwa omuvubuka munne. Naye bano abakadde myaka 2. Anti tulabye abavubuka bangi nnyo nga excitement eno y'okuyingira parliament nti bwatuuka eri munda n'ebyokuteesaako oluusi bimubula n'atuuka n'atula butuuzi n'atunuulira ababaka banne nga bateesa naye nga ye atunula butunuzi. Kati waliwo ne politics za parliament z'olaba okulaba nti gundi nti bakuwe chance oyogere speaker jjukira abantu bangi n'okufuna chance eyo nti speak nti owanisa omukono speaker akulonde nalwo lutalo. So we are going back to parliament abantu bangi will they get time to discuss. According to me bandikoze sessions 2 bafune session emu bafune session ey'okubiri. But then tulabye nga already ababaka ba parliament abamu tebajja na kukiika. Ayinza okuba mu parliament nga amaze emyaka 5 nga akiikirira abantu naye nga mu parliament yakalabikayo emirundi 2 gyokka. Kati n'ekyo kizibu nti abasinga bagikozesa nga opportunity ng'omulimu. Aba amanyi nti agenze kufuna ssente. Oba ayingidde oba tayingidde oba tuuse wali n'asayininga mu kitabo mu chambers wansi mu parliamentary tayingiddemu kati addamu n'akola ki n'agenda mu bibye. So abasinga nga bwe nkugambye ba businessmen bali mu kufuna akasaala basuubuzi ate bwe bamala ezo ssente ze baddayo ate ne bawa abantu. Naye this time round n'ababadde ne ssente abantu babalaze nti no, it's not all about money, it's about representation. Ate nga bwe nkugambye olaba the other time people voted Trump abantu ne bayumba ne bagamba how can America do this? But when a society bebeeramu abantu of a certain character they will also vote their fellow, their comrade, a person of the same character. So you want to say that representative yavudde mu constituency ye image yaba abantu abali mu constituency. Exactly. That's true. The majority. The same way Bright is representing Isingiro North. So he's a total representative of you people of Isingiro North. Because you see, nkugambye waliwo obululu bwa Uganda bwabadde bwa miringo 2. Waliwo bwabadde free and fair. Waliwo bwabadde katinga. Actually, when we are talking about akalulu akawedde and you talk about Western Uganda, you talk about Isingiro in particular. There was selection. There was no election. Because Museveni yavuddeyo n'agamba nti abaganda okuvayo okulonda abaganda. I didn't know nti omuganda okureplacinga muganda muna it is sectarianism. And then you people aba west okulonda abe wamwe ne babakiikirira it is nothing like that. Kati nga bwe nakugambye. So kati totugamba mbu tebyabadde free and fair naddala ejewa president je tusuubira because ye wuweeyo. Abantu eno bakubidde change. They voted for change despite of all circumstances. Kate waffe Isingiro where they ballot staffed sawa nnyo obululu bwawedde ne bakola kye baagala byonna naye ne bawa mu 793%. They cheated themselves because they did whatever they wanted. No bululu where you would find nti ku polling station waliwo bululu 200 you would find 7 getting 500 extra nga babulese ne babuyiwamu. But at the end of the day ne balangirira nti yagiyo 93%. So tibikwatagana. Then ekyo ky'okugamba nti sectarianism tulakuba bakubidde ki
I think that is oyo musajja nga bwe nakugambye mugezigezi ayagala abateekemu ekintu musigale nga mukidiscussinga because kati bw'ojjako second abadde Muganda areplacinze Muganda okiraba Seninde abadde Muganda areplacinze Muganda. So you mean a Muganda is a Muganda who is a NRM, and when he's not NRM is not a Muganda? Okiraba? So ngamwe nakugamba is just trying to put confusion, tusigale mu discussion tuve ku mulama. Saawa zino twandibadde tulwanirira okununula kye bayita political prisoners. Omuntu we musubira nti yawangula, we should be now in arms nga activists tugamba no akaruwa akabba. Njabo kyali mu 2016. No kusukawo because we tried. Naye saawa zino twandibadde FDC considered defeat because we are not seeing you come out to say maybe omusajja yatuba. This is, you've always been talking of the plan B. We are waiting for plan B and we are not seeing plan B. So it shows you consider defeat and you maybe you are, you see, you retreated back, are you preparing for 2026? Plan B is there. Plan B is going to be there. You see, bino ebintu byetaaga okuplanning. You can't wake up one day to plan B where you are kungulu. Naye tulinze plan B banga kati ligenda liyitawo. Kubanga twali tulowooza nti plan B ye power. Power is part of the plan. Yali part of the plan A. Eyo kulonda akalulu. So plan wherever he went, he was mobilizing. Nakola awareness. Abantu bali aware. Nti waliyo plan B. Nga plan B weeri. So kiriza gani saawa zino obukoti tujja kubujjamu osange tuli mu plan B. Because tuwulira Dr. Kiza Besigye yeka yayogera ku plan B. So tulowooza yeka yagenda giteeka mu nkola. Besigye as a leader akola kyakola. Naye ina abagoberezi. Obuficha mwamanga. Nze enfulimbi wempulira enfulimbi ya plan B. Tujja kwesangayo nga tuli mu kwasaganya ekintu. Because what we need is change. Actually, before you go very far, akalulu kandibaddewo. Why did you involve yourself in Mukaluluko believing antekali free and fair? Waliwo kye bayita okukumaakuma abantu basigale nga bali ku mulamwa. Nanti woba yo yagala kumaakuma abantu make your trail ng'ogamba abantu banaye temujja kulonda. Let me take you back a bit. In 2018, twali wano nga tugamba we should not go into an election. We should fight to make sure the 7 rule ends before even polls. Naye kati ntufuna other forces of change. Boni bagamba atukisobola. We can manage. Musajja n'abagamba omusajja from police, EC, everything, the whole system you are managing. How will you manage? Oli n'agamba no, it's possible. Tujja kuba rubber dubber style. But of course nitugamba, of course omuntu bwawa opinion ye n'omugamba ekyokukola n'agaana omuleka n'atestinga ki? N'atestinga ekiriyo. So singa mukalulu kano wawangula walisigadde ogamba nti tekaali free and fair. Nandiga we nalaba nti it was nga waliwo obuzibu, nja kukyogera nti wano obuzibu bwabaawo. Naye obuzibu bwetaaba, I will also say it was okuba free and fair is not a complete word. Oyinza okusanga free and fair at some polling stations and it makes you win, but at other polling stations it was not free and fair. When you say akakalukali free and fair, do you only mean on the polling day or even the process okuveri gye bakubira campaigns what? Of course, from the word go. Ekisooka, you nominate someone who is not supposed to be nominated. No muteka mu. So the whole election process here in Central, it was free and fair. Wano nkugambye. Wano nobogenda nobuuza, you can go and interview people in polling area. They will tell you tutwalire namuvyo agents baliwo, everything was buli omunga eyali mu register yakuba akalulu. Don't you think ziriwo just nga excuses okuba nti temwali bulungi ku ground kye kyabalemesa okuba nti muwangula akalulu?
akalulu kano buli omu yalina capacity nga ayagala enkyukakyuka. Honorable Nicholas. Ewaffe sigamba nti bakubira nze zeka, bakubira opposition, bakubira abantu bonna naye obululu bwabwe they are not counted anyway. Mr. Honorable, why do you think akalulu kano tekandibaddewo as you said? Okay, taking me back. Akalulu tekandibaddewo because we wanted to end this tyranny, the dictatorship rule, through a non-violent struggle. Non-violent struggle nga tugezaako okukola ekisoboka kulaba nti government ekyukakyuka. In that process abamu be bayita stakeholders ne bagamba nti kisoboka. Mujjukira nga waliwo za message zafuna endangamuntu. Let everyone get endangamuntu tukube ki akalulu 2021. Kati nikitu shiftinga kuva abantu mindset nti kisoboka nawo ne bagamba nedda katulinde after 2021. So eyo process yonna yeyaleeta nitugenda mu kalulu. Naye we twali tutuuse it was going to end. Sawa zino singa tuli mu transitional government ya 2 years nga tulinze. Those are kicks of a dying horse. No. You see, never underestimate omuntu kya planning. Muzukuka wano n'ogamba leero nja kukola kino na kino. However small it oba however long it may take. Naye ngo kiri consistently done omala no achieving. So we have been in this struggle for long until we had hopes of saying by 2021 twandibadde mu transition now. Mr. Nicholas, you would have actually put it right. Like you have been in this struggle for so long and now you are losing relevance and you are retreating. We are not retreating. We are not retreating. We were in plan A, which ended. You see, actually, what I did as a person, abantu 2028 abampadde obululu in courts because of isi bwe yampadde manyi basuukamu. They all believe in me. Out of how many people? They all believe in me. Lindako. They all believe in me. Ate bamanyi nti kyetuddako muliro. Kuno muzaako plan C. Plan B nga tenatuuka. We cannot go for plan C nga plan B weeri. Plan B weeri ne saawa zino gye tuliko. We are mobilizing esaawa yonna abantu tugenda kubabulira ekiddako. Tetwagala owe balabi baffe like bakuwaba obululu 2028 out of how many people that voted tubulire constituency yo erimu abantu bameka eligible voters. Eligible voters bali 6,000. Lindako osooka nomanya how many voted. So 6,000 mu 14. 6,000 mu 14 about 5,000 voted. Okay, 5,000 casted votes. Casted how? That's another question. Because in Gabon Kugambye, a sub county like Masha, abantu abakuba akalulu tebasuuka abantu 1,000. Eyo Masha erimu 1,000 plus voters. Some polling stations called Akafunda sawa nya bali bamaze okuba akalulu. Waliwo mukwano gwange yavuga emmotoka n'ava e Kampala okutuuka ku polling station ne bamugamba sebo obululu bwaweddewo. Abantu balonze. And it is possible bugwawo butya. You see, ekyoyina okumanya ku polling station bikobere Farida. Bw'oba toze kuba akalulu, akalulu ko kasigalamu. Akapapula koyina okulonderako kasigalamu. Okiraba? So kitegeeza abasinga bajja okulonda. Ate bajja kulonda tibajja. Kubanga bw'ongamba nti ku mitwalo mukaaga gy'ogambye bwe gibanga emitwalo 5 gyalonda, yes, kitegeeza abantu emitwalo 5 bagirondera. Because akalulu kaditaminingibwa abantu ababeera balonze. Kakati abamedia basista bange ekibeere no mukalulu kiri different nekitulowooza ko kyebayita theory of politics or theory of elections. Yeah, you find that you have to be in one. It was kyebayita coup. Wabeerawo coup bajja wano ne bagamba byonna put everything down, we are taking over. That's what happened. Agents are taken. Ngeke twalabe bukomansimbi. Abo bafunye chance. Actually, what happened to bukomansimbi nga kyewalabye. Remember there was media blackout. Nga nobokola otya n'okubeera ne wamawulire. Talabika. Abeewa fu omukubya nagamba oliwa. Nagamba okay.
kati bagenda ne bafuna ne talents. I mean one of the zine numbers bakubirako in case of any problem yuko abaliyo bakolayo they are NRM mobilizers nga bebakwata amasimu nze nakuba yesimu one of them dam picking nagamba ninyonyole kiriko then later nagamba nga tonyonyode nimugamba I sense that something is going on nga si kirungi wali nyonyode nolabo bawa obufuna obuyambe bayambe batya wale kye bayita hoodwooking okubuzabuza that in case of any problem twafune numbers aba code aba police abagenda okutuyamba in case of naye nga bwe nakugambye one of them eyakwata obulunga butikizi ate we bakola ki we bamala ne basiba ne bamugamba bade in possession of political I mean election materials. So nkugambye the whole thing ekyobululu okubeerawo ntu believing that akalulu kajja kutununula mu Uganda they are wasting time. Obuvuyo bwe mulina mu kibiina akalulu kandi badde actually for aba FDC tukakozesa to mobilize people okubawulira FDC ng'ekibiina mulimu obuvuyo bungi obuvuyo buno lowooza yemu ku nsonga lwaki mwafiiriddwa ebifo ebyenjawulo because tulaba Mubarak Munyagwa teyakomyewo ku luno Kasozi teyakomyewo n'abalala bangi nnyo naawe atasobodde kubeera ng'oyitamu obuvuyo buno bwe mulina mu kibiina tolowooza nti yemu ku nsonga lwaki temwasobodde kubeera nga mufuna abakiise mu parliament kakati bw'olaba pate ng'erimu emivuyo kirabika si mivuyo as you say but wabeeramu kye bayita contestation abantu nga bawakanya nti kino si kituufu kino kituufu naye I don't see nga reason because bantu boyogeddeko bonna tewali ali mivuyo egyo gy'obadde ogambako babadde nga bali kamu nga banoonya akalulu naye nga administration yaffe eri intact and they are doing their best okumakinga sure nti pate esigalawo wetwogerera actually twafunye ababaka bangi abapya abangi abayingide enamba ntini 34 naye new entrance ku FDC ticket bebangi which means nti nga bwe nkugambye abasinga abavuddemu babadde n'emyaka mingi nabo nga bakoze abantu eri ku ground nga bakoze eki nga babakoye bagala change which is a fact of life. So what we need to do is now to go on tugambe nti wano we twafuna what was the cause tukitereeze wano we twafuna what was the cause naye bangi like Honorable Wafula Honorable Mudyobole Iganga basigala nga they are using the old tricks okuba kicking off okuchanging the other forms n'ebirala. So a lot of irregularities happened and I think it was intentional okumaking sure nti banafiya. You see this system is so funny nti omusajja yinza okusala n'agamba bano katuba weebwe bati ngojeko okunafuya abamu ku bacandidates okay banafuyizo no banafuyizo oli why as FDC as a party failed to build trust among its members? We trust one another like who? Mwavane mwegana Ingrid she's not part of us. You see case ya Ingrid it was political and it wanted to bali bagezaako okutereza ensonga emu naye saawa zino Ingrid tulinawe mobilizer wa FDC ataka lukawede agenda kutandika emirimu gyakole nga bavayo ne bamwe wakanagamba she's not a member of FDC. You see that was a political statement kati bwe tumala tudda waka ne tutereza ensonga and don't you think bino mubikola kubuzaabuza abantu asikubuzaabuza abantu waliwo factors because there were so many people complaining that Ingrid is using FDC symbols, FDC colors. So they wanted to clarifying abantu okubategeeza nti kati ono akyuse akozesa ebirala naye takozesa blue color naye ekyo kyaggwa kati tuli kusuula mpya. So emivuyo gye giri mu FDC gye gyaleetera n'abantu abamu n'ebikonge ebimu okuva mu FDC kati for example Mugisha muntu yava mu FDC n'akola ANT ng'ekibiina n'agenda ne bammemba abamu abava mu FDC. So emivuyo gino gye gyamuleetera okuba nti naye atandika ekibiina ekyo. Baizere emuvuyo yataliyo ekyatwala muntu kyali kirala because yagamba if you remember his statement that the delegates never trusted him. But we want to believe on him. FDC buli omu mumulabanga mall. That was ekyamolo kiveko. He said the delegates never trusted him,
So he wanted to work with a team that trusts him. Nasalawo nakola party ye. Of course, party ye yagenze mu kalulu, and of course I know they did perform as may be expected, but of course as they continue engaging the public will understand them and they will get more votes, more people on board. So didn't this affect you as a party? I don't think. It did. I don't think. Reason being, nabavayo. Because you see a party nabavayo nibagenda mu political parties endala. Ate nibaddamu nibesimbawo. Nga balowooza with a new political party, with a new ideology. Because tukirabye ku Nabila Nagayise Empala bwe bamu makadi mu FDC nasala n'agenda mu National Unity Platform najjanga Lord Mayor. Yes. Lwakuba nti teyasobodde kubeera ng'ayitamu. Kyenkugamba nti abantu bwe bagenda nti oluusi kibeera nti FDC yebagobye yembi nedda. Oluusi nabo balina issues zaabwe no bwe bagenda awalala tekibayamba nti they have now crossed to another party, they are going to achieve much. Nakyo kisigala nti abantu basigala nga balaba nti ono yava ono n'agenda eno naye waliwo ekirala kyagenda okukola ekyenjawulo. For example kati bw'olaba Alice Alaso abadde yesimbyewo. For your own information, some members who were so close to Mugisha Muntu never even contested using Ant as a political party. One of them is his political assistant. Abadde munupu. So ekyo kiraga nti ebintu si byangu. Omuntu asooka n'alaba nti ayitirawo wa. Bw'amala okulaba wayitirawo ebya political party bikomawo later. So that's why I said you cannot blaming FDC abagenzi, because as a political party constitution yayo eri clear that when you want to go you leave. When you join another political party FDC oba givuddemu bwende bwosimba independent oba ovuddemu political party. For example kankuwe n'ekirala, one of the MPs Katawangudde Soloti, one of the constituencies in Soloti, in 2016 yesembawo nga independent. So by standing as independent then yali asizinze okuba member wa FDC, but after election n'akomawo n'aba member wa FDC. Saawa zino is a flag bearer and he won. So kyengamba nti Ingrid saawa zino muyinza okumulaba nti bamugoba oba kwesimbawo nga independent nti kimugobesa mu kibiina, naye next term akomewo ate afune flag ate awangule. So that's how our political party. One of the reasons constitutionally clear, when you contest on an independent ticket, you cease to be a member. Naye waro process endala to komawo, you write no komawo. Just you write a letter to the Secretary General no komawo mu kibiina. If this aside, in any case, nga vajeyo Bright mu parliament, nebateeka by election. Are you willing to contest again? Nkugambye the struggle continues to akatandika politics. Lwaki wetaba mu kalulu wakatali free and fair? Because without us contesting, we cannot expose those guys. Singa tutwesimbawo omusajja n'ayitawo obuyisi, tutwandira bya kalulu bakabba, tutwandira byeki, naye fe okwesimbawo. Abantu bo balaga nti who is in charge of vote rigging? Who is in charge of this? So our participation is part of the activism. Kyekugambye oyagala kungamba Isingiro badde teberanga ne FDC candidate. Yabadde naye, but he wasn't as strong as I have been. He didn't realize how they rig votes there. Kankubulire akalulu ka 2021 kano kwetuvuddemu was the worst ever election in Isingiro. Nze I last saw this in 1996 Museveni versus Semogerere, where you would go nibatikinga obululu bagamba muteeke mu. But buli kalulu akabeerawo byebeera bye tuwulira nti batikinza obululu. For the last 3 terms mbadde nyengejinga mu kalulu, either I'm a polling agent oba ndi supervisor. Akalulu kabadde kabi ngawo kano. At least people would, you see, people would give money, would buy votes. Bakuwa akasente n'okuba akalulu, and people would say either mukubire oba nkakole ki ng'amaze okufuna sente. But this time sente teziriwo, ne babawadde ne bagamba tumugenda ku polling station, abamu ne babakubira kugamba it was kye bayita political
siege political coup election coup omusajja nako ulunatikinga nayiwamu nga waliwo van ya police was monitoring all polling stations okulaba nti akalulu kabiddwa bulungi oba okulaba nti waliwo emirembe nga kabiddwa bulungi because their role was if there is any agent nga disrupting arrest him bamuteeka mu wali awe ngambira nti bobanga oyina essimu ya smartphone lwaki tewa recordinga then n'ogenda ku police n'oloopa omusango nkugambye ne police gye wali oloopamu it was part of the game nono mukwano gwange yaloopa ng'ayina ne evidence y'obululu ballot papers and ballot booklets ate bwe bamala ne basiba so kitegeeza nti police eri partisan. I was saying and I stated it that the deal was between three organs: Electoral Commission, security forces, political forces, and NRM mobilizers. So, do you agree that that person you are talking about, yakwata obulunabutwala ku police yali muchamba? How? Like yali tali meant kukwata bululu. He was meant to go to police na leta ba police ne balaba bululu because along the way anything can happen. Yes. Ayizo gamba nti yabutikingira mukubo na abutusa nga ye yabutikingira. You see kati mu byamateeka oba mu bya evidence bw'oleeta ekintu kati it was the role of police to go and investigate. Is it true ono yajjeko obululu nga sibuki nga sibutikize n'abutikingira mukubo? So that was the role of police. Yeah, he had other friends abamugoberera yenga ye oba abagoberera aba candidates abalala abali bamugoberera. So that means police yali esobola okukiriza kyonna ekituse wonti ono yatikinze because ba agent it was the role of police okuinvestigatinga nga mazo kubajjako statement bonna all parties neraba nti who was in wrong obulubwe bakoze babe n'ekirala akalubwe kaba bwe katyo that polling station is cancelled eyo bagisazaamu but as we talk everything went on well. It's because the way you handled the issue was wrong. Let me tell you, can't this judge is that how it was this is how it was meant to be now done. You can't judge. So yalina banne he had to leave some of his people ku polling station kubeera nga bagadinga buno bwe balabye nti butikinge nagenda naleta police nesanga exhibit one. Police was almost 9 or 10 kilometers away. The only thing he had to do go with evidence and he did so. That was a wrong move. So we atuukayo ate ne bamukwata ne bamugamba okay tubirabi. But as I said, wrong move. Police it has a process we're handling these issues. Ntubosanga ekintu n'okikwata nze bwe nkwata wano toli mubbi ninkutwala ku police bajja ko statement nawo nubajja ko statement then they investigate bwe basanga nti kichamu gwe toyina musango they let you go bwe basanga nti kituufu byenkulumiriza byebyo ne bakusiba. That was the role of police, not to side with Electoral Commission nabali abali babba obululu. So that's why I said the whole process was a syndicate of 3 organs. So tugambe nti yafuuka njogera nti buli goba wangu dajja kuvaayo n'ekyokwekwasa nti banzibye oba si kyagende mu kooti agamba oba empapula ze zitawera naye nga mu butuufu bwakyo akalulu bakakuwangudde. Kati of course nga bwe nkugambye nti process yonna bagamba there is no smoke without fire. Kati bwe babeerawo any smoke tugenda mu maaso to investigating what brought this. Nicholas bwagamba akalulu bakaba kituufu. So the evidence that we tender to court, the evidence that we show, the witnesses that come and testify is what makes a case so valid. So ebyo byonna process gye tugendamu tulabe byenjogera bituufu oba si bituufu muwayiriza oba si muwayiriza. So mbadde mbasaba nti saawa zino okunjajinga nti buli omu we wawangula agamba bakabbye. That's not right. We are not judging you. So what we need to do is to go into the process tulabe we bitambula. I think of course I will keep you updated tulabe kituufu akalalo bakabba kituufu ballot staffing was there omusajja yewandisa nga talina bipapula like that. All that is a process gye tugendamu tulabe on how things will move. Call in our studios oberenga obuuza ekibuuzo kyo tugenda kubanga ate tukikuddamu omugenyi waffe akiddamu butereevu ali ku social media na wa Facebook page munnange gwe wandika ekibuuzo kyo wansi ku comment section ngenda kubanga ate nkisoma. Mr. Nicholas, yes. When someone identifies a problem they come up with a solution.
emabegako eri mu bululu obuzze nga bubeerawo obadde ng'olaba nti okubbibwako akalulu kuweekuli era kujja kubeerawo ne mu 2021 and you decided to participate in this election knowing wagenda kubeerawo okubba obululu. What solutions did you have nti ezigenda okuyambako okuuma akalulu ko kaleme kubbibwa? Solutions ezibeerawo oba ze twali tuyina ze wali oyina yes nze ng'omuntu I was planning to have 2 agents per polling station and we made an alliance with fellow contestants betwali twesibya aba independent n'abalala in that we have kyebayita a very strong team Cut before election day we had a meeting with EC and they said because of COVID they are not allowing 2 agents. They are allowing 1-1. They are allowing 1-1 because that was a very, very big setback to us. Katomu aba easy to take. Then the chokubiri other candidates are independent. They found the challenge nga tebalina na capacity efunachi by agents. So the kyatukosa nnyo nti because we are 7 candidates at least we would get 5 candidates betwali tukoleganye nabo buli omu bwaleeta babiri we are supposed to have a team of 10 people. So you did a copy and paste because ne bali ababadde nga babira ne ba agents era akalulu kabwe ne bakabba. Nkubuulidde nti akalulu engeri gye bakabbamu in last years yali so different from this one. No, I don't know how I can explain this, but there was no voting. Tusaako materials isekola omulimo gwayo omukawungeezi babizeeyo results bwezize that's bwekito. So when singa so naye before they would either threaten some abantu obululu bubeeremu one candidate has 100 oli abbye naye afunyemu 120 the range would be minimal. Naye to the extent nti n'obululu abafuna chance okukuba obululu nosanga olina obululu 30 25 ne babusala ne bakuteekako 05 agent wo bamugobye amagye ge gakuumyawo. So ate n'ekirala amagye mu Isingiro gajja during COVID to enforce curfew n'ebirala kataago ge gabayambye nnyo n'amalanga bagongedde nga they added more okulaba nti ekintu kyawe bakinyweza akalulu ne bakabba. Actually what happened in our parliamentary and presidential elections also happened of recent mu bwa kansala nabyo nga bakuba akalulu ballot staffing they beat up people. So but as I said we have to keep on pushing. Our participation in this election was to reach to masses, show them that it's possible. Omuntu asobola kwesimba abantu bagamba mubwana obuto how can you kwesimba ku this big man musajja ayina embunda omusajja ayina kintu gamba no. The moment we fear him tujja kubanga tuwedde all become hopeless. So what we did, we engaged him, we exposed him, and we are still engaging him until tuliberating the constituency. A few more questions from me, then Lillian reads the comments of our viewers. 1. FDC involves itself in these elections or in the previous because they want to mobilize, not to win. Is that right? No. You said you participated in this election as the FDC party to mobilize, right? So you never intended to win the election. You see, you can win an election that is free and fair. An election that is not even free. Even when the election was free and fair, here in Central, you said it. You didn't win. You see, the election, but other forces of change won. You see, our fight is against the incumbents, is against the NRM, which has marginalized this country for the last 35 years. So whether I'm here, an FDC person loses, but a NOP person wins, or a DP person wins, that's a win for us. But where you find an NRM person wins, our to cause a loss. Because our intention is to make sure NRM to jijamu, because it has mismanaged this country for the last 35 years. Around November, December, twalinga nga tukubiriza abantu munnange bwolaba abba akalulu, you have a smartphone, take a video, take photos. So
waliko ebitongole ebisobola bayambako nga sedu. Do you have any videos of these people staffing votes? We have them, and some ebimbi tugenda okukozesa mu kooti okubalaga ekyakolebwa. Ekyokubiri nkugambye ekyali eri kyali kikambwe nga omuntu n'obwakulaba okuta essimu aba ayagala kati candidate one ebiragiro bigamba because they don't want you to move because we're moving around oba olinga campaigning someone might see you naba influenced okukubira akalulu nakwatirwe nnaku. So mu biragiro bya electoral commission we are not supposed to move. Naye we defiantly moved because it was too much like akaruba kaba here and there. So we decided to move. We got a chance ebimuntu tubifuna. Abamu amasimu gaabwe gaba confiscated. Right now gamu gachali police tebagala ki. Others were forced to delete all those things. Naye nga bwe nkugambye there are so many ways ezokutendalinga evidence mu court. Omuntu n'obwavayo n'awa testimony n'agambe n'amabulire ekyabaawo nakyo basobola okukola ki. Because before the smartphones came, people would go to court and testify, and their testimonies would be recorded and considered. So we still have hopes that abantu ba Isingiro bamanye ekyabaawo ate wetubeetaagira they will come and give a hand. Mwami Nicholas Atuhairwe ndoza muwulidde akaddeko katutwala tobuzaayo eddakiika ndowooza 19:20 programu yaffe eggwe. So mukana akadde tugenda soma comments zammwe abali ku Facebook abalina ebibuuzo oba mwenna abatulabye, then tukomewo with a few remarks, then show yaffe tubasiibule. Mwami Nicholas, Mwami Norman tumuhimbisa abuuza nti when Power was campaigning, he promised reclaiming their victory, and most likely that's why he defeated Montu. How far? Reclaiming our victory was not a one day or a 1 year project. It was a process. From there, reclaiming our victory went into Akalurun Tuitamu, still mobilizing. So that's when the plan B came in. So the plan B is to reclaim all our victories that we have been winning, whether it is 2011 or 2016. So wetumala okujjako no nakyemalira tujja kuba tukireminze victories zaffe zonna. So Mr. Norman, plan B is the solution. Plan B is the answer of reclaiming our victories. Actually, victory is not a victory. Ekibuuzo ekirala kibe omwami mukose. What does the FDC constitution talk about one contesting as independent? Kat constitution egamba nti you cease to be a member when you contest as an independent oba ovudde mu kibiina officially. So when you contest as an independent, automatically oba ovudde mu kibiina. So buli omwe yesimbawo yali FDC member naye neyesimbawo ku independent yayimirira okuba member. Naye akalulu bwe kagwa waliwo process endala eddako okukomawo okuba member, and that is writing to the to the Secretary General n'omusaba n'ogamba njagala kukola ki okukomawo mu kibiina. Then you buy a card, you come back. Another question on that. The constitution ngabo Gambia FDC says that a member contests as an independent, he or she automatically ceases to be a member. And will someone who automatically lost her membership continue to be a party mobilizer? Now, Katchao, of course, right now he is not acting as a party mobilizer because Kat is no longer a member. Na yebo amara na wandika ate ekifo kye kimudiza because kiringa nga like President Power bwe yagenda okwesimbawo obuyinza bwa president yabukwasa omulala. Okiraba? So omulala na Madam Sebugwawo yabadde akikwasaganya nga party president for the meantime ono nga yesimbyewo. Kati n'oli okwesimbawo nga independent obwa mobilizer other people bakola ki bakikolako. Other people bagenda ne bakola ki ne ba taking over her role, but bwakomawo atandikira we yakoma na mobilizing na kunga abantu. She's an asset tumulinze ku plan B ajja kusamba kyamaanyi. She's our number 10 striker.
abantu beisingiro mwebale nnyo kulaba ono Sams Muzeyi naye kenyini kwali alaba era agamba akutumiddeko nnyo nyini ddala omwami Semugenze Nasif agambye network sinungi mukulu Nasif engeri gye tuli nti siffe tuli mu control ya network embeera nga bw'ogiraba network teri stable bulungi naye nga maaso awo ebintu bigenda kubanga bitereera bulungi nnyo sigala kojja kubanga olaba buli lunaku tujja sigala nga tubaweereza mpaka network bwenaaterera obulungi ne stabilizing. Mukulu Nicholas, olowooza buzibu ki obuli ku opposition okuba nti temusobola kwegatta wamu ne muweereza memba omu nga bwe mugamba nti mwagala kujjako omukulembeze aliko General Kaguta Museveni, lwaki temwegatta wamu ne muweereza omuntu omu nasobola okubeera nga contesting like ng'ayimirirawo okuyimirirawo ku kifaananyi kya opposition nga yo? Kati besides the party okujjako parties abantu babeera ne kye bayita personal interests. Banji baze mu FDC flaga negaana ne badduka ne bagenda mu party endala because beside their political parties balina kye bayita personal interests. Kati Nabiira yajja mu FDC ne bamugamba nedda n'adduka n'agenda mu NUP because mwagano muwa card. Waliwo factors lwaki baamugaana. Waliwo omulala yajja nga waliwo babiri naye ng'ayagala kwesimbawo ne bigaana ate n'adduka n'agenda mu anti. So ate waliwo n'abalemererwa mu anti ate nabo ne bajja mu FDC. So besides political parties waliwo kye bayita personal interests. Buli omu abeera n'ekirumirirwa kye ng'omuntu ate oluusi baba baagala bakikozese bafunemu nabo kye bafuna oba barepresenting abantu baabwe. So ate nga bwengambye buli omu abeera ne programu ze ng'omuntu. Tuyinza okubeera wano nga ffenna naye nga bw'onkola bw'oyogera reading the same things oyinza okulisomolera ate nange nikisoma okulala. So kati ekyo kijja kukoma wano. Tujja kusigala nga buli omu agezaako olulwe until abantu bwe bagamba nti kati twagala ono, this time twagala ono, this time twagala ono. So you have to give people liberty to choose and it's their right okuchuzinga omuntu okunonda omuntu we baagala. Tulaba baminisita bangi abasuuliddwa ku mulundi guno nti abavubuka bangi nnyo bavuddeyo. Ngaggwe mwami Nicholas kifaananyi ki kyofuna because baminisita bano babadde bamaanyi sigamba nti babadde kye bakola but abavubuka bano abazze oba weevueneze enengeri gye baswipinzeemu ne bajja mu parliament ne basigaza kyakuba baminisita kyokka. Kati ekisooka bw'olaba abantu abavubuka be bangi youth are the majority. Ate n'omuntu bw'aba anoonya akalulu omuvubuka anoonya akalulu ng'omuvubuka tajja kuyimirira wali agambe mujje mumpulirize ajja kubatuukamu. Bw'asanga bazannya puulu asambeko, bw'asanga bakola ki basambeko. N'ekirala omuvubuka abeera mu mbeera yo yennyini omuvubuka gy'akoze eki gy'ategeera. Nga tuli ku campus we used to say nga of course oyina only a bed, so you shouldn't we used to say have a bed not have a seat because obuliri ye sitting room ye bedroom ye everything. So kati oli naye aba akulaba nti you on the same pace muli ku level emu. So ate naye agamba anaffe katuteekeyo because bw'otuuka eri n'ogamba atulina obuzibu bwe buti oba omanyi naye abasajja abo boogamba bamaze emyaka 2 mu parliament they have been earning tebamanyi ne some of the things bw'obagamba ekikomando bagamba what is kikomando nga tebakitegeera. Actually you know some MPs don't understand what kikomando means. Naye nze ng'omuntu omuvubuka n'abavubuka bakubidde wano ekikomando akola ki akitegeera. So that's the difference nti oli abamanyi amanye obuzibu bwawe. Nga tonatuwa plan yo oba biki byosuubira okuzzaako engeri gy'oli nti wawanguddwa mu kalulu. Kansome comment eno omukyala Niwamanya Patience agamba I'm from Isingiro South and West constituency which has been recently created from South was yellow and it has always been so. I have never seen any force of opposition. So my brother from the north, I think opposition needs to work hard to penetrate. I can't say opposition won, yet it's not visible there. Nti
eri temulabika opposition tebagiraba balaba just yellow yokayoka ye shininga mwa opposition temuina kyemukola nti ku ground temutuuka. Kakati one ekisooka, Madam Patience, thank you very much. Ekisooka, to be in opposition and to be of a young age ebyo ebintu bizibu. Olina okubeera ne resources, bwagamba visibility kitegeeza nti n'okufuna kye bayita ssente zibeera ku radio nga nazo toziyina. You cannot, tosobola kugula program ku radio ya miliyoni emu for 2 hours okunyonyola abantu. Ebipande byolaba nti paintinze yellow ababadde mu kalulu bamanyi how much it costs, but I can assure you in Isingiro South abantu webali. That's why you find nobo okulota, you will find the people voting FDC whether it's there or not. Naye abantu nga opposition is not all about a candidate. Opposition is about abantu abali mu constituency nga bagala nkyukakyuka. So abantu bwe baba bagala nkyukakyuka ne bakuba from yellow ba to independent, eyo naye ba opposition baba bakyusiza. But for Isingiro North, actually we have had 3 candidates. Nga twasoka in 2006 we had Bijirwa, oyo yagenda mu America. In 2016 we had Anthony, oyo yafuluma n'agenda mu Ant. Then had Kati tuina Nicholas. But we did our part. No babuza Isingiro North, we did. Then Isingiro South we had Kanyes Enos. Nga bwe nkugambye nti ebintu bino byetaaga resources, byetaaga ki. So n'omuntu okuvaayo kwesimbawo aba akoze sacrifice y'amaanyi really, but it's me and you to keep pushing. Patience, join hands, you never know, you might be the next MOP. Pushing abo boy na passion abantu batuukemu bayigirize for the next 5 years, they will believe in you and they will vote you. So let this one not be a chintu cha Nicholas or opposition or any other. Let us join hands. Where you see a weakness, now we yongeremu. So tuchikwasaganya tuchuse ensi yaffe. Of course I know Isingiro South bayina ebizibu bingi, amazzi biki. So really for them bayina okukola ki, tulina okukwasaganya ffenna ekintu tukitereeze. The alternative digital real issues, real talk. Mudachika zinizisembayo mkulu Nicholas. What's next? Next is one, we have to keep pushing. Tusigala abantu nga tubayisomesa. Because abantu akuba akalulu nga tamanyi na roles za MP. Naye tusobola tuja community engagement. N'ekirala tujja kukozesa kyonna kye tusoboka. Projects ezitwali tubasuubiza. Oba tuyina oba tutuyina, but we will try to do something. Ekirala, we have to keep engaging masses. Kye bayita advocacy, tubabuulire bye balina okukola, okubajja omubaavu, okukola ki. But as Nicholas, business, I have to keep engaging. Ekirala, ono omusajja bino ebya court, I will try my best mpaka kusaawa esembayo. I will use each and every avenue okulaba nti nfuna justice, because okwesimba nga tolina bipapula and you represent people, that's wrong. When we are there and we can challenge the cause. Sibula kubatulaba. Abatulaba abayisingiro njagala I want to thank my team that I campaigned with. There was one Muslim bamuyita Medi yava kwabiri. Really he was so supportive. Magezi eyesimbyo ku Isingiro Town Council nga mayor, mwagaliza akalulu akalungi, and all my people who supported me, agents bandi bonna abantu abali batuwayo ka contribution ka fuel, mwebale nnyo. Let's continue engaging. The struggle continues. We should liberate our country. It's me and you to do that. Thank you very much. Ngatona sibula damu ekibuuzo kino wafuna obulumeka kuwegalondera on your polling station. Mukyonguze Abel yabuuza. Mukwano gwange nafuna obululu 88 on my polling station. Bright nafuna bumeka? Bright yafuna 74. Ate nga there was some guy eyali nga akwata nga akubisa abaana abato. The mighty drive ye program jolaba Farida Bikobere is my name. Mukoze ne Mbejja Luwede Lilian. Ajenima ya Mukibe yabadde mu control room. Omukyala
Elizabeth Musitwa yabadde ku kamera. Tumusime kato yatuuze olunaku lwaleero ate omwami Mukose Arnold Anthony yabadde director w'olunaku. Bamikwano mwe balekola abatulabye mwe bale kutulaba. Tulabagane ku Monday temunyone muvuga tugenda mu weekend. Keep safe. COVID is real. Have a nice day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Abanya-Uganda bagenzi banje ombwire obu obwokuronda karuru nitubashaba okukoma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubiijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwe nimukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushagi kuruga omu EU Spotlight Initiative. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face ihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future.